Friends, I hope you all are fine, yes? Did you finish your homework, all of you? Did you finish your homework? Did you finish your assignment? At least did you touch your assignment? Huh? Okay, children, listen carefully, okay? In this lesson, we are going to discuss about Unit 1, Chapter 4, Algorithmic Strategy. We did not discuss Chapter 4, yes? Is or no? Now we are going to discuss about Unit 1, Chapter 4, and chapter name is Algorithmic Strategies. Okay? Before entering the content of this chapter, let's understand the meaning of word. Okay? Let's understand the meaning of words, algorithm and strategy. In 11th standard itself we studied. Yes? What is algorithm? In the chapter name specification and abstraction. அதில் நம்ம algorithm பற்றி brief-ஆ learn பண்ணிட்டோம் இல்லையா? Yes or no? But in this class we are going to discuss about algorithmic strategies. Okay, what is an algorithm? First chapter discuss பண்ணும்போது algorithm பற்றி discuss பண்ணியாச்சு இல்லையா? Let's have a glance again. See, algorithm வந்து programs develop பண்றதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்றோம். Okay, so before developing the algorithm we are going to design algorithm. எப்படி நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம், மெத்தட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, டிசைன் பண்றதுன்னு algorithmsல பார்க்கலாம். ஓகே, algorithm என்ன சொல்லுதுன்னா, let us finite set of instruction to accomplish a particular task. Okay, let us finite set of instruction. Okay, let us finite set of instruction to accomplish particular task. Okay, நம்ம செய்ய போற ஒர்க்குக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டெப் எடுக்க போறோம், அதை எந்த ஆர்டரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம், என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறது தான் அல்காரிதம். ஓகே, ஒய் ஃபைனைட் செட்னு சொல்கிறோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இட் ஷுட் நாட் கோ இன்ஃபைனைட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஓகே, ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கக்கூடாது, ஒரு எண்ட்ஸில் ஒரு ஸ்டெப் இருக்கக்கூடாது, ரிப்பீட்டடாக எண்டே இல்லாமல் கண்டினியூஸாக இருக்கதா இருக்கிறது. At some point of time there should be full stop. Okay, at a point of time there should be full stop. ஒரு ப்ராசஸ் முடிக்கிற மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது ஃபைனைட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது என்ன? ஃபைனைட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஒன் மோர் ரெக்கார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அல்காரிதம் இஸ், ஒரு அல்காரிதம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன இன்புட் கொடுக்க போகிறோம், அதில் இருந்து what is the expect output. Okay, what is the expect output? இது ரெண்டும் நமக்கு என்ன, we need. Okay, algorithm design பண்ண போறோம். So it is include the input, respect output, and the process of converting given input to the accept output. இது எல்லாமே டுகெதரா பண்ணி தான் algorithm நமக்கு கிடைக்கும். Okay, all the steps are included. There should be finite output. Okay வா? algorithm strategy na describe how goal can be achieved by the resource. Okay, so நம்மளுடைய கோலை என்ன அப்டேட் தான் எக்ஸப்ட் அவுட்புட், அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது. ஸோ அல்கோரிதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது
the way of defining an algorithm. ஒரு அல்கோரிதம் நம்ம டிசைன் பண்ணா இல்லை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு? எஸ் ஆர் நோ? இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, that include characteristics of algorithm. Okay, in this lesson we are going to discuss about characteristics of algorithm. Characteristics of algorithm. Next, writing an algorithm. Okay, after analysis of algorithm and complexity of an algorithm, efficiency of an algorithm, algorithm for searching techniques, okay, dynamic programming. Okay, dynamic programming. Did you understand? நம்ம இந்த லெசன்ல என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்? Characteristics of algorithm and writing an algorithm, analysis an algorithm and complexity of an algorithm, efficiency of an algorithm, algorithm for searching techniques, after sorting techniques, next dynamic programming. Okay, did you get idea? We already discussed first chapterல நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? அல்கோரிதம்னா பார்த்துட்டோம். In the previous year also you studied. Yes or no? Okay, so before developing the program we are going to design our algorithm. எப்படி நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம்? ஓகே, I will say again, சால்வ் பண்ண போறோம். மெத்தட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, டிசைன் பண்றது தான் அல்கோரிதம் என்ன சொல்லுது? Let us find a set of instructions to accomplish a particular task. நம்ம செய்ய போற ஒர்க் என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க போறோம், அதை எந்த ஆர்டர்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம், என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்றது தான் அல்கோரிதம். why finite setனு சொல்றோம்னா அதுல இருக்க வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து it should not go finite number. ஓகே, ஒரு எண்ட்ஸ்ல ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்க கூடாது. ரிப்பீட்டடா எண்டே இல்லாம கண்டினியூஸா இருக்கக்கூடியது. at some point of time there should be full stop. Okay, there should be full stop. Okay, ஒரு ப்ராசஸ் முடிக்கிற மாதிரி full stop வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது finite set of instruction. One more regarding point of algorithm is ஒரு டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன இன்புட் கொடுக்க போறோம், அதுக்கு what is the expect output, இந்த டூவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, நம்ம அல்கோரிதம் டிசைன் பண்ண போறோம். so it include input the respect output and the process of converting given input to the accept output. இது எல்லாமே டுகெதர்னா பண்ணித்தான் அல்கோரிதம் கிடைக்கும். ஓகே, we are all the steps are included. That should be finite output. But strategy describe how goals can be achieved by the resource. so நம்மளுடைய கோல் என்ன அப்டேட் accept output, அதை எப்படி அச்சீவ் பண்றது? so அல்கோரிதம் அப்படின்னா அல்கோரிதம் அப்படி சொல்லும்போது the way of defining an algorithm, our algorithm நம்ம டிசைன் பண்ணணும் இல்லையா? டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய இருக்கு அப்படின்னா இந்த சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். it include characteristics of an algorithm, writing an algorithm and analysis of algorithm, after complexity of an algorithm, efficiency of an algorithm, and next one algorithm for searching techniques, next
sorting techniques. Next, dynamic program. Okay, did you understand what I'm saying? First, take your book and note. First, you should write Unit 4, Chapter 4, Algorithmic Strategy. Okay, write all of you first. I will give 1 more minute. Write fast. Okay, write fast and write neatly. Have you written, all of you? Have you written? Have you written? Shall we move? Okay guys, listen. Now we are going to discuss introduction to algorithm strategies. Okay, entering content of this chapter, we are going to see about introduction to algorithm strategy. In the first means algorithm is a set of finite set of instruction to accomplish a particular task. Yeah. And second one, step-by-step procedure. You know already, algorithm is a step-by-step sequence of statement. Okay, algorithm is a step-by-step sequence of statement. Yeah. Example, suppose I want to write a program to add two numbers. அப்போ அதில் அந்த two numbers add பண்ணணும்னா just like that add two numbers அப்படின்னா சொல்லிட முடியாது. because என்ன add பண்ணாலும் as a human beings கூட வரும். when we are getting instruction, the computer should be very clear. ஸோ add பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி numbers add பண்ணணும், அந்த நம்பர்ஸ் எங்கே இருந்து இன்புட்டாக வரும், இது எல்லாமே கிளியராக சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கணும். இல்லை பை டிஃபால்ட்டு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோன்னு டிசைன் பண்ணணும். ஓகேவா? தென் அந்த மாதிரி இன்புட் கொடுக்கும்போது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா? பாசிட்டிவ் வேல்யூ அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லையா? ஆட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் அது ரிசல்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா பிரிண்ட் பண்ணும், இல்லை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும், இல்லை வேறு ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தா தான் ஐ கேன் கிவ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இந்த ஆர்டரில் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், that is first solution பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணும். அது ஒன்றுன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம், அதனால டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஸோ அதில் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கிளியராக ஒரு ஐடியா டெவலப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மற்ற டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, so it is called step-by-step procedure. And one more important thing is algorithm it should be express the inputs, it express the simple sentence. அது என்ன சொல்கிறது, அது யார் பார்த்தாலும் அது புரிஞ்சிக்க மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் அது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. இட் பியார் or suggesting and solution, யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ algorithm will be written in simple sentence. So the next point
it can be implemented in any programming language that once algorithm is designed it can implement in any programming language அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, சின்ஸ் algorithm ஒரு சொல்யூஷன் தான் சொல்லும். ஸோ based on convenient and user they can implement next solution use implement that is depend on programming. அது ப்ரோக்ராமோட பட் இந்த லாங்குவேஜ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், இந்த லாங்குவேஜ்னாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். நம்ம சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி அல்கோரிதம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட். அது எல்லாத்துலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாது. அண்ட் அல்கோரிதம் மஸ்ட் ஹாவ் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் டேட்டான்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? You know already very well. இது பண்ணனாலும் we need input. After they are going to process, they will be give the output. Okay. ஒரு டேட்டாவை டெவலப் பண்ணி எதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் அரே, ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், லிஸ்ட், டேபிள்ஸ் அண்ட் டிக்ஷனரி. You know very well. Okay. In the your discusses chapter 9 list, doubles and dictionary. What is a sets? ஒரு நம்பரை எதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும், அரேலையோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லையோ லிஸ்ட்லையோ. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் you know the meaning of search, sort, insert, update, delete. Okay, to search an item in your data structure using linear and binary search. Okay, நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா linear search and binary search we will discuss after in this lesson. Okay, to sort item in a certain order using the methods such as bubble sort, instruction sort and selection sort also we'll discuss later. And insert, to insert an item in a data structure, to update an existing item in your data structure, to delete an existing item in your data structure. Okay guys, first நமக்கு என்ன தெரியணும், an algorithm is a finite instruction to accomplish a particular task. Okay, it is a step-by-step procedure for solving a given problem. Okay, an algorithm can be implemented in any suitable programming language. Right, all of you? Right first, all of you guys? Have you written all of you? Have you written? Instruction 2, algorithmic strategy means an algorithm is a finite set of instructions to accomplish a particular task. It is a step-by-step procedure for solving a given problem. An algorithm can be implemented in any suitable programming language. Algorithm must have input, output, should satisfy the following characteristics such as definiteness, correctness and effectiveness. Okay, data are maintained, manipulated or effectively through the structure. Algorithm can have developed to store, manipulate and retrieve data from such instruction. Examples for data structures or array. Structure list, doubles, dictionary, etc. Search, sort, insert, update, delete. Okay, to search an item in your data
in a data structure using linear and binary search. Okay, sort, to sort items in a certain order using the method such as bubble sort, instruction sort, select sort, etc. Okay, insert, to insert an item in data structure. Update, to update an existing item in a data structure. Delete, to delete an existing item in a data structure. The way of defining an algorithm is called algorithmic strategies. Okay, for example, calculate n factorial for given value n. Then it can done by define a function to calculate factorial. Once for these iterations on, then it can called recursively until the number required iteration is reached. Okay, have you written all of you? Have you written? Shall we move? Okay. Okay, the next one, characteristics of an algorithm. Okay, the next one, characteristics of an algorithm. Okay, an algorithm should have the following characteristics. What are they? Input, output, finiteness, definiteness, effectiveness, correctness, simplicity, unambiguous, feasibility, portable, independent. Okay, portable and independent. Okay, wow. Portable and independent. Input means 0 or more quantities to be supplied. இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறது input. Okay, இந்த information கொடுக்கிறது என்னது input. Okay, all of you check your book. That page number is 32. Okay, look at your book also. Okay guys, input means 0 or more quantities to be supplied. இது ஒரு information கொடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றதா என்னது input. After output அந்த process நம்ம கொடுத்து input வச்சு ஒரு process பண்ணி அதுல இருந்து வர result தான் output ன்னு சொல்றோம். So at least ஒரு quantity யாவது output produce பண்ற மாதிரி இருக்கும். Then the next, finiteness. Okay, it should have finite number of steps, that is infinite number of ஸ்டெப்ஸில் கொண்டு போய் விடணும். ஓகே, ஒரு சில நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் அந்த அல்கோரிதம்ஸ் ஸ்டெப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் ஃபைனைட்னஸ். அல்கோரிதம் ஷுட் பி ஃபைனைட். It should finite number of steps. Next, definiteness. Okay, definiteness means all the operations should be one. All the operations should be well defined. Like நம்ம எல்லா விதமான பாசிபிலிட்டியும் அனலைஸ் பண்ணி சப்போஸ் அந்த ஹேண்டில் பண்ணிப்போம், அதை ரைட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஃபார் டிவிஷன் ஒரு கோட் ரைட் பண்ணும்போது பண்ணுறோம் அப்படின்னா the use of 0 divide பண்ண முடியாது. by 0 நெகட்டிவ் நம்பர் கூட வரலாம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன், கரெக்ட்னஸ். ஓகே, correctness means the algorithm should be error free. errorலே இல்லாம perfect. okay, next simplicity. அது ஈஸியா என்ன ஆகும், இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். okay, that is the easy to implement. next one, unambiguous. okay, algorithm should be clear, unambiguous. each of steps and the inputs outputs should be clear, must lead only the meaning. Did you understand what I am saying? Feasibility should be feasible with available resources. Next one, portable. Algorithm should be generic. Generic means பொதுவா, independent of any programming language or an operating system, able to handle all the range of inputs. okay, next, independent. An algorithm should have step by step direction, which should be independent of any programming code. It should be independent of any programming code. Did you understand what I am saying? okay, just
write this what algorithm is, sorry, characteristics of an algorithm. This is on, sometimes they will ask 1 word and 2 mark. Okay, இதுல இருந்து நமக்கு என்னலாம் இருக்கலாம்னா 1 word கேட்கலாம் or 2 mark கேட்கலாம். Okay, have you written? Have you written all of you? What are they? Characteristics of algorithm என்னெல்லாம் வருது? What are they? Input, output, finiteness, definiteness, effectiveness, correctness, simplicity, easy to implement, unambiguous, feasibility, portable, and independent. Okay, did you understand what I am saying? What are they? Input, output, finiteness, definiteness, effectiveness, correctness, simplicity, unambiguous, feasibility, portable. Okay, after independent. Input, output, finiteness, definiteness, effectiveness, correctness, simplicity, unambiguous, feasibility, portable, independent. Have you written all of you? Have you written? Shall we move? Okay. The next one, writing an algorithm. Okay, the next one, writing an algorithm. Algorithms are generic and not limited to computer alone. Okay, it can be used to various real-time activities. Okay, you just consider washing machine. ஓகே, நீ வாஷிங் மிஷினை கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷினில் போட்ட உடனே கிளாத் போட மாட்டோம், அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சர்ஃப் எக்ஸல் போடும், என்னெல்லாம் அதுக்கு போடணும் நம்ம என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடுவோம். ஆஃப்டர் வாட்டர், ஆஃப்டர் என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு நமக்கு கிளாத்தும் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் என்னெல்லாம் இன்புட், சர்ஃப் எக்ஸல், கிளாத், வாட்டர், இதுதான் என்னது இன்புட். அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் தருது, கிளாத்தை க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி தருதில்ல, அதுதான் என்னது அவுட்புட். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங்? Algorithms are generic and not limited to computer alone. It can be used to various real-time activities also. Knowledgeably or unknowledgeably we perform algorithms in our daily life, such as packing books in school bags, finding shortest paths to search a place is nothing. I will explain that. What is that? Washing machine. Okay. Activities, preparation for examinations, etc. As we know, all the programming language has basic code, construct like conditions, and iteration can be used to write an algorithm. A typical algorithm. Okay, first input கொடுக்கணும், அது process பண்ணி they get the output. Okay, first write all of you. Have you written all of you? Algorithms are generic and not limited to computer alone. It can be used in various real-time activities also. Knowledging or unknowledgeably, we perform many algorithms in our daily life, such as packing books in school bag or finding shortest path to search a place, scheduling day-to-day life activities. Okay, preparation for examinations, etc. As we know that all the programming language has basic code, construct like conditions, and iteration can be used to write an algorithm. A typical algorithm, what are the input, process, and output? Have you written all of you?
Have you written? Shall we move? Let's see the example. Okay, you should make நம்ம காஃபி போட போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும், ஓகே, என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வேணும். நம்ம காஃபி போட போகிறோம், நம்ம மைண்டில் போகணும் வாட்டர் வேணும், மில்க் வேணும், நெக்ஸ்ட்டு காஃபி பவுடர், என்னெல்லாம் வேணுமோ, சுகர் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம என்ன, அதுதான் என்னது இன்புட் இல்லையா. Next, preparing cup of coffee is called process. The output this process is coffee. நம்ம பண்ணுறோம்ல, அதுதான் நமக்கு என்னதான் கிடைக்கும், அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். Did you understand what I am saying? ஓகே, நீ என்ன காஃபி பவுட்ரு கூட வேண்டாம். நம்ம சாம்பார் வைக்கிறோன்னா சாம்பாருக்கு என்னெல்லாம் தேவை, அது நம்ம என்ன நமக்கு என்னெல்லாம் we need to have some ingredients. What are they? Dal, what is that, lady's finger, potato, tomato, என்னெல்லாம் நமக்கு தேவையோ அதெல்லாம் என்னதோ input. Next நம்ம அதை பாயில் பண்ணி எடுக்கிறோம்ல, that is process, that is output. Did you understand? Okay, let's see the book. Consider the example of coffee preparation. To make coffee, we need to have following instruction. We need to have following ingredients: water, milk, coffee powder, and sugar. Okay, these ingredients are the inputs of an algorithm. Preparing for your cup of coffee is called process. Preparing for your cup of coffee is called process. The output of these processes is coffee. The output of these processes is coffee. Okay, consider the example. Coffee preparation. To make coffee, we need to have the following ingredients: water, milk, coffee powder, and sugar. These ingredients are the inputs of an algorithm. Preparing a cup of coffee is called a process. The output these processes is coffee. The output this process is called what? Coffee. Did you understand what I am saying? Shall we move? What are the procedure for preparing coffee? Okay, what are the procedure for preparing coffee? Coffee போடுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் procedure follow பண்றோம்? First, take a boil with coffee powder. Take a boil with an coffee powder. You know already. Boil the water and pour into the bowl. Next, filter பண்றோம். After boil milk நல்லா boil பண்றோம். After mix sugar and filter coffee along with boiled milk. Next, pour of the coffee into the cup to serve. Did you understand? These are the steps we are doing. These are the steps we are always doing. Yeah. Take a boil with the coffee powder. Boil the water and pour into the bowl. Filter it. Boil milk. Mix sugar and filter coffee along with boiled milk. Pour the coffee into the cup to serve. Okay? Shall we move next one? Okay, let's see the book. Okay, you should read the sentence. See the book. Problem. Okay, design an algorithm to find square of given number and display the result. Okay, design an algorithm to find square of given number and display the result. Now you know நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும், algorithm யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ண போகிறோம். after square of given நமக்கு we get the square value. Okay, first step என்னன்னா, first step always start. Okay, we know already, first step always start. Second step is variable declaration. Okay, அப்படிதானே second step variable தானே declare பண்ணும். Here get the input
x. Here get the input x. Okay. Third one, calculate the square by multiplying the input value. Example, square is equal to x into x square நாலே ஒரு நம்ம இங்க கொடுத்திருக்க வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. After display the result square. After that we get the display the result. Next one we get எல்லாமே finish பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா we get stop value. எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்கும், stop value கிடைக்கும் இல்லையா. Do you understand what I am saying? First step, start the process and get the input x. Calculate the square by multiplying the input value, square x into x. Step 4, display the result square. Step by stop. Okay, and next one, do you understand what I am saying, or shall we move, guys? The next one, algorithm that or accept output for a valid input is called algorithmic solution. நம்ம என்ன கொடுக்கிறோமோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட்டா கரெக்டான அவுட்புட் கொடுக்கிறது தான் என்னது, அல்கோரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஓகே, நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்கிறோமோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட்டா அவுட்புட் கிடைக்கிறதா என்னது algorithmic solution. Did you understand what I am saying? Okay, this is most important. An algorithm that will accept output for a valid input is called algorithmic solution. நம்ம என்ன கொடுக்கிறோமோ அதுக்கு கரெக்டான அவுட்புட் கொடுக்கிறதா என்னன்னா algorithmic solution. An algorithm that is accept output for a valid input is called an algorithmic solution. Right, first all of you. Shall we move? Okay, difference between algorithm and program. ஒரு algorithm எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம், லாஜிக்கலா எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம். Okay, algorithm helps to solve a given problem. Logically it can be contrasted with the program. Next, program is an expression. Okay, program is an expression that is most important. From programming language we are most always using expression இல்லையா. Algorithm can be categorized based on their implementation method, design techniques. Algorithm can be implemented by structure or object oriented programming approach. Okay, programming என்னன்னா object oriented programming approach. There is no specific rules for algorithm writing, but some guidelines should be followed. இதுக்கு என்ன கிடையாது, ஸ்பெசிஃபிக் அல்கோரிதம்க்கு அதுக்குமே ஸ்பெசிஃபிக் ரூல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. பட் என்னது, கைட்லைன் சம் கைட்லைன்ஸ் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுவோம். ஓகே, program should be written for these for a selector language with a specific syntax. program write பண்ணனும்னா we need a specific syntax. அந்த syntax யூஸ் பண்ணி தான நம்ம ஃபர்தரா என்ன program எல்லாமே நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். next, algorithm resumes as a pseudocode which can be implemented in any language. Okay, program is more specific to programming language. Okay, just listen and just read one more minute. Have you written, all of you? Shall we move? Okay, did you read? Sorry, did you read? You should make 10 fill-ups. Okay, your homework is you should make 15 fill-ups. Sorry, you should make 15 fill-ups. Your homework is you should make 15 fill-ups, guys. No, I will not give short answer, brief answer. I will give only what is that, one word only. Okay, one word மட்டும் தான் கொடுக்கிறேன். Don't cheat me. Write neatly, all of you. Okay, write neatly, don't cheat me. Did you understand what I am saying? 15 fill-ups only.